Итак, этот практикум не о джапе. It is about your japa. Это практикум о вашей джапе. And your life in relation to japa. И о вашей жизни с джапой. Потому что Шрила Прабхупада сказал, что первый, как сказать, обязанность, would you say, duty, обязанность of a devotee is to do what? Who knows? Шрила Прабхупада сказал, что первая обязанность, первый долг преданного делать что? Делать что? Читать 16 кругов не меньше, чем каждый день. Да? There's one purport. It's in the chapter from Chaitanya Charitamrita, which is talking about the pastimes of Haridas Thakur. Есть комментарий в Чайтанья Чаритамрите в разделе, где рассказываются игры Харидас Тхакура. And so Prabhupada says that devotees may have many duties in Krishna consciousness. Там Прабхупада говорит, что у преданного может быть много обязанностей в сознании Кришны. Like distributing books, enrolling people as members. Как, например, распространение книг или привлечение новых членов. Worshipping the deities and so many duties. Поклонение божествам и много других обязанностей. But the first duty is to chant not less than 16 rounds of the Hare Krishna Mahamantra. Но первейшая обязанность — это повторять не менее 16 кругов Харе Кришна Махамантры. And when we say the Hare Krishna Mantra, и когда мы говорим Харе Кришна мантра, и когда мы говорим Hare Krishna Mahamantра, you know what we mean? Знаете, что мы имеем в виду? We mean the Hare Krishna Mahamantra. Мы имеем в виду Харе Кришна Махамантру. Surprise, да. Как? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Not some other variant. А не какие-то ее варианты. There are different types of variants which sometimes we encounter. Иногда мы можем встретить различные варианты этой мантры. Like Srila Prabhupada once heard a devotee chanting special особенная мантра. Как однажды Шрила Прабхупада заметил, что один преданный читает особую мантру. It was something like this. Она звучала примерно так. Approximately. Snick, snick, ram, ram, gay, gay, gay. Snick, snick, ram, ram, gay, gay, gay. You can do 16 rounds very quickly. С такой мантрой 16 кругов пролетят очень быстро. And Prabhupada heard this. Прабхупада услышал эту мантру. And Prabhupada said, what is this snick, snick? Прабхупада сказал, а кто это шник-шник? Он сказал, кто это тоже. Yeah, who? Prabhupada said, are you trying to get the mercy of snick? Да ты что, пытаешься получить милость шника? Snicker. Do you want to go to Snick Loka? Ты что, хочешь отправиться на Шник-Локу? So actually, we must chant the actual Hare Krishna Mahamantra. Поэтому мы на самом деле должны повторять настоящую Харе Кришна Махамантру. Right. And you know, so like I said, sometimes you encounter different variants. И иногда можно встретить ее разные разновидности. Like normally we say the Maha mantra means the great mantra. Обычно мы эту мантру называем Маха-мантра, то есть великая мантра. But sometimes we encounter different versions of the Hare Krishna mini mantra. Но иногда встречаются различные версии Харе Кришна мини-мантры. Слышали об этом? Слышите, пожалуйста, just слышите. This is one version. Вот одна из таких версий. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. This is one version. Это один из вариантов. You can chant your 16 rounds quicker.
И так 16 кругов вы прочитаете тоже быстрее. And then you can get on with some useful activity. И уже займетесь наконец-то какой-то полезной деятельностью. There's a little sarcasm. Немножко сарказма. Or there's even versions of the Hare Krishna Maxi mantra. Но также существуют версии Харе Кришна Макси мантры. Слышите? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. This is Maxi mantra. Вот это вот Макси мантра. Anyway, so our workshop, we are going to be working on different practical things for improving our chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. Так вот, в рамках нашего практикума мы будем работать над конкретными вещами, как мы можем улучшить нашу Харе Кришна Маха Мантру. Следующий слайд. Okay. You can just read these things. Можете... Yeah, вы можете читать. So here, like, we'll be together for a few hours. Мы с вами собрались на несколько часов. You'll be doing other things during the day. В течение дня вы будете делать другие вещи. Try and keep a focus on your chanting. Но постарайтесь оставить воспевание в фокусе. Okay, следующий. So how to get the most from this? И как получить максимальное благо? Следующий. Oh, okay. Anyway, you can read there. Take part in the whole thing. Участвуйте от начала и до конца. It is systematic. Материал представлен систематично. По-английски мы говорим, there is method to the madness. А на английском есть такая поговорка, что чтобы стать безумцем, есть метод. То есть нужно следовать определенному методу, чтобы стать безумцем. So it's systematic, and each step kind of builds on the previous steps. И так как это систематичная подача материала, то каждая следующая часть, она построена на предыдущей. And there are different exercises and group work. У нас будут различные упражнения, и также будет групповая работа. Упражнения. So it's quite a thing, actually. It's quite a thing. Это достаточно большой процесс. Следующий. Oops, okay. So, shag za shagam. Следующий. Here's an interesting point. Be vulnerable. Это интересный момент. Будьте открытыми или дословно незащищенными. Vulnerable is more than открыт. But anyway. Because we are going to be having discussions in little groups. У нас в небольших группах будет обсуждение, where we examine each other's japa. Где мы будем изучать джапы друг друга. We listen to each other's japa. Мы будем слушать джапы друг друга. We make comments on each other's japa. Мы будем комментировать джапы друг друга. We don't want you to be afraid of commenting honestly what you think about your friend's japa. И мы хотим, чтобы вы не боялись открыто комментировать то, то есть высказывать то, что вы думаете о джапе своего друга. And if your friend says something to criticize your japa, then don't be sort of oversensitive. И если кто-то из ваших друзей скажет что-то критичное в отношении вашей джапы, не будьте уж слишком тронуты этим. Yeah. Okay, let's see. Следующий. Ответственный. Really? Oh yeah, okay, ответственный. So yeah, we have to get into it. Either we'll get results or we'll get excuses. Будьте ответственны, вы либо получите результат, либо узнаете причины, по которым вы его не получили. Следующий. Just look at these slides. We'll just run through them. Просто посмотрите на слайд и почитайте их.
Okay. Then следующий. Aha. Now you've got your tetradka, right? Итак, у всех есть тетрадки. Tetradki. So you see, we recommend dividing it into 3 sections. И мы рекомендуем вам разделить их на 3 части. We are back at school, devotees. Видите, мы вернулись в школу, преданные. Yeah. So first part, any notes, just notes, different things you hear. Итак, в первой части мы будем записывать заметки, все, что вы услышите, все, что вам понравится. Then things from the different exercises we're going to do. В следующей части мы будем записывать различные упражнения, которые будем делать. And last, different realizations you may get. И в последней части записывать реализации, которые мы получим. And then the next one's, this is an interesting one. И следующее, это очень интересно. If you simply hear something, you retain, you keep maybe 7% of what you hear. Если вы просто услышали что-то, вы запоминаете 7% от того, что услышали. If you take notes also, you may retain 50%. Если вы в процессе слушания также делаете заметки, то есть вероятность того, что вы запомните до 50%. And if you go back over your notes, soon, like the same day, you may retain 90%. И если в ближайшем, вскоре после того, как вы сделали эти заметки, вы к ним возвращаетесь, вы запоминаете до 90%. Я помню, первый раз я читал Шримад Бхагаватам, был 1970, what do we say, шестой. Goda, godu, whatever. Anyway, yeah. So, I took notes. И я делал заметки. Oh, in detail, practically everything. И я записывал практически все. And I organized the notes according to different subject headings. И я организовал свои заметки в соответствии с темами. And you know what? That was 1976. И это было в 1976. I've still got those notes. И у меня по-прежнему эти заметки остались. I got lots of notes, like a good pile of notes, and I still use them. У меня сохранилась большая такая стопка этих заметок, и я по-прежнему использую их. And it really helps, like if you give classes regularly. И это очень сильно помогает, например, если вы регулярно даете лекции. Or just in general, it really helps a lot. И просто это очень сильно помогает. Следующий. Okay, your realizations are like gems. Ваши реализации подобны драгоценным камням. And take them, value them, take them down and keep them. Пожалуйста, записывайте и сохраняйте их. Следующий. Okay, правильно. Следующий. Okay, here's a couple of rules. Ну, у нас будет несколько правил. No cell phones. Никаких мобильных телефонов. Any cell phone that rings, we will confiscate. Мы конфискуем любой телефон, который зазвонит. Это не шутка тоже. And what we'll do, we'll give them to Sadhu Priya Prabhu. И все эти мобильные телефоны мы отдадим Саду Прия Прабху. And he will sell them to finance our new temple in Moscow. И он продаст их, чтобы собрать деньги на новый храм в Москве. Okay. So yeah, let's get serious about this. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Okay, next, confidentiality. Так, следующее — это конфиденциальность. If you're discussing how is your japa and someone says,
Well, I have a problem, some problem. Если вы обсуждаете в малой группе какой-то вопрос, и человек говорит, у меня вот проблема с джапой, And they explain what the problem is. и он объясняет, что за проблема. We don't want that later on that day some others come up to that devotee and say, "Oh, we didn't know you had that problem." Мы не хотим, чтобы позже этим же днем к этому преданному подошли другие преданные и сказали, о, мы не знали, что у тебя такая проблема. Очень глупая проблема. Okay, next. Be open to all the processes. Next, let's. Okay. Priesthood. Okay, you got to be here. You got to be Вы here. должны присутствовать. If you're not here, you may turn into a pumpkin. Если вы не присутствуете, вы можете превратиться в тыкву. Следующий. This is a good one. Look at this. Это хороший слайд, посмотрите. If you come on time, consider yourself late. Если вы пришли вовремя, считайте, что вы опоздали. And next one. И следующий. It's more about if you come late, how the negative effects of that. Слайд объясняет, какие негативные последствия имеет поздний приход не вовремя. I know I came late. Я знаю, что я сам опоздал сегодня. Простите меня, пожалуйста. I didn't know how long it would take to get here. Я просто не знал, как долго нужно будет добираться. Okay, следующий. Okay, this is interesting. Интересный слайд. По-английски, Харибол. I wrote it in What's Russian. now? Wish is желание, is it? Yep. Hope. Надежда, надеюсь. Надежда. Like. Хотел бы. Хотел бы. Попробуй something. Try. Хочу. Попробую. Okay. Want. Хочу. Хочу. Commit. Привержен. Wow, look at that. This is, we want to get serious about this. Итак, мы хотим серьезно относиться к этому. These are different stages of the evolution, the development of desire to the point of it becoming solid, and then it can really help us in our Krishna consciousness. Есть определенный процесс, каким образом наше желание, оно прорастает и становится серьезным и способно помочь нам в сознании Кришны. Следующий. Look at that. Okay, our goals. We're going to run through a few goals here. Мы прочитаем несколько наших целей. Next. We want to learn certain techniques, attitudes, настроения, moods for our japa, which will help us to become absorbed. Мы хотим научиться некоторым техникам и настроениям, которые могут нам помочь погрузиться в нашу джапу. Next one. We want more taste. Мы хотим больше вкуса. So we want to chant, and not just that we chant because we know we're meant to chant. Чтобы нам действительно хотелось повторять джапу, а не просто мы бы ее повторяли, просто зная, что ее нужно повторять. Did you ever have the experience you have a busy day? У вас было когда-нибудь такое, что у вас очень напряженный день? And, it comes to, say, 8 o'clock at night. И вот время доходит уже к 8 часам вечера. You look at your counting beads. Вы смотрите на свой счетчик. You still have 8 rounds to go. И еще 8 кругов остается. And you think, oh no. И вы думаете, о нет. Oh нет, почему, пожалуйста, Кришна, помоги. Prabhupada was asked once, how can you know when your chanting is of good quality? Однажды Прабхупаду спросили, как узнать, что твое воспевание хорошего качества?
It's a bit of a long story. First of all, Prabhupada would not answer. Это долгая история. Сначала Прабхупада не отвечал. Like, he took it, this is the wrong question. Поначалу он относил такие вопросы к категории неправильных вопросов. But then he gave an answer. Но затем он дал ответ. First of all, he said, you will know if you're chanting, well, you will know when your chanting is of good quality, when your chanting is of good quality. Сначала он говорил, что вы узнаете, когда ваше повторение хорошего качества, когда вы будете повторять качественно. Interesting answer. Такой интересный ответ. But then the devotees pressed him a little bit. Но преданные продолжали немножко давить на Прабхупаду. And Prabhupada said that when you feel that why just 16 rounds? И тогда Прабхупада сказал, когда вы чувствуете, ну почему только 16 кругов? Why not 16,000? Почему не 16 тысяч? Then your chanting is of good quality. Вот тогда у вас хорошее воспевание. And Prabhupada said, at this point, now we have the beads. Прабхупада сказал, теперь у нас есть четки. And we tell you, you must do 16 rounds. Мы вам говорим, вы должны повторять 16 кругов. And Prabhupada says, 16 rounds or get out. И Прабхупада говорил, либо 16 кругов, либо убирайся. Haribol. Anyway, if you're not doing 16 rounds, don't panic. Так или иначе, если вы не повторяете 16 кругов, не впадайте в панику. But, you know, Prabhupada really emphasized minimum 16 rounds. Но Прабхупада очень сильно подчеркивал, что 16 кругов — это минимум. Prabhupada actually, we were just reading a couple of days ago, Prabhupada said to one devotee that if you do 16 rounds, then Krishna will be with you and he'll be looking after you just like a mother. Несколько дней назад мы читали с преданными о том, что Прабхупада говорит, что если вы будете повторять 16 кругов, то Кришна будет с вами, как мать всегда находится рядом с ребенком. Always walking with you as a child's learning to walk. Он всегда будет рядом с вами, как с ребенком, который учится ходить. And if it ever seems you may fall, he'll hold you. И если он увидит, что вы споткнулись, он подхватит вас. Yeah. Anyway, okay. Next one. We want to have, real opit, some experience from our chanting. Итак, мы хотим получить опыт от нашего воспевания. That's one of our goals here. Это одна из наших целей здесь. Chatiri. We want to appreciate the holy names more. Мы хотим больше ценить Святое Имя. We want to, number 5, create an internal resistance to chanting bad japa. Мы хотим сформировать внутреннее неприятие плохого чтения джапы. You know, well, there are many types of bad japa. Есть много примеров плохой джапы. Television japa. Например, телевизионная джапа. Mobile telephone japa. Мобильно-телефонная джапа. Chatting japa. Чатовая джапа. Yeah. Number 6. Шестая цель. We want to experience that there's nothing but the holy name in all the 14 worlds. Мы хотим получить опыт, что во всех 14 мирах нет ничего, кроме Святого Имени. So number 7, another goal. Следующая цель, номер 7. That we want to get some inspiration and get it clear in our minds that we should actually structure our lives to prioritize our japa. Мы должны получить вдохновение на то, чтобы построить свою жизнь таким образом, чтобы джапа была в приоритете. And number 8. Цель номер 8. Create a mindset and from it a habit of
always working on our japa to improve it. Мы должны развить умонастроение и ввести это в привычку, постоянно улучшать качество нашей джапы. So, devotees, слушайте, пожалуйста. I mentioned that we're going to do exercises, group work. И я уже говорил о том, что у нас будут упражнения и работа в группах. And we are going to start right now. И начнем мы прямо сейчас. Next slide. See here. Запишите, да? Please write down these three things. Пожалуйста, запишите 3 вещи. What goals do you have or can you think of that you should have for this workshop? Какие сейчас у вас есть цели или какие цели вы думаете у вас должны быть на данный практикум? Write down a few. Запишите несколько таких целей. I mean practical things. Какие-то практичные вещи. Don't just write something, you know, just very theoretical. Не надо писать какие-то теоретические вещи. Я хочу Кришна према. Мы хотим, конечно, но перед этим мы должны читать, например, без оскорбления и внимательно, и some things like that. Вы понимаете мой необычный русский? Очень необычно. Okay, so goals, then why? Итак, цели. А следующий вопрос, почему? Yeah. What will this do for you? Что изменится при достижении этих целей? Write a few down. Запишите несколько причин, почему. And we're concerned about not just sort of technical things, but we're also concerned about our experience in chanting. И нас интересуют не просто какие-то технические моменты, нас интересует наш опыт воспевания. So how will you feel if you achieve these goals? Представьте, что вы почувствуете, если достигнете поставленных целей. Okay, so then what we'll do, devotees, слушайте, пожалуйста. We want you now to turn around to the next devotee sitting next to you. И сейчас, пожалуйста, внимательно послушайте. Мы хотим, чтобы вы повернулись к другому преданному, который сидит рядом с вами. And we want you to discuss these for 5 minutes or so. И мы хотим, чтобы вы в течение 5 минут обсудили эти 3 пункта между собой. Okay. Хорошо? Хорошо. And if your partner has some idea on any of these 3 that you find interesting, write it down. И если у вашего партнера будут какие-то интересные идеи по этим 3 пунктам, и вам они понравятся, запишите их себе. Давайте, пожалуйста. And if you can't find a partner, just join 2 other devotees. И если так получилось, что вы не можете найти себе партнера, присоединитесь к кому-нибудь из преданных. Пожалуйста, давайте. Давай. I hope you find these discussions you're having amongst yourselves interesting. Я надеюсь, что у вас была интересная беседа. It seems so. По крайней мере, так кажется. Okay, Haribol. Спасибо вам. Thank you.
Okay, so now let's go another step further. Давайте сделаем еще один шаг вперед. Attention, please. Пожалуйста, внимание. Now we want to... What now? We want to establish a mood. Итак, мы хотим создать определенное настроение. Настроение. Three things we want to do. Мы хотим сделать 3 вещи. You can do this within your minds. Вы можете это сделать просто в уме. If you want to close your eyes to make some prayers, you can do that if you want. Если вы хотите, вы можете закрыть свои глаза, чтобы вознести молитвы. But we will spend 1 minute on each of these. Но мы потратим на каждую из этих благодарностей 1 минуту. First, thank the holy names for appearing in this age to offer you Krishna prema. Первое, что мы сделаем, мы поблагодарим Святое Имя за то, что оно пришло в этот век, чтобы дать нам Кришна прему. Within your heart now for the next minute, try and think of some prayer, some thoughts of appreciation. И сейчас в своем уме в течение минуты, пожалуйста, поблагодарите Святое Имя за это. Just for 1 minute. 1 минуту. Then think of Srila Prabhupada. Затем подумайте о Шриле Прабхупаде. And thank him. Try and express some feelings of appreciation that he brought the holy names to us. Поблагодарите Его за то, что Он принес нам Святое Имя. Within your heart. В своем сердце сделайте это. Then think of the first person who introduced you to the holy names and thank them for that. И вспомните первого человека, который рассказал вам о Святом Имени, и поблагодарите его за это. Okay, now a couple more prayers. Теперь вознесем еще несколько молитв. First of all, let us pray that over the next couple of days we develop a greater taste, attraction, appreciation for the holy names. Давайте помолимся, чтобы на протяжении последующих нескольких дней мы развили больше вкуса, влечения и благодарности Святому Имени. And that we can take it home with us. И чтобы этот опыт мы унесли с собой домой. And then carry it with us through our lives. Чтобы мы пронесли его через всю свою жизнь. And let us then pray for the same thing, but for all the other devotees who are taking part in this program. А теперь давайте помолимся о том же самом, но уже не для себя, а для других преданных, которые принимают участие. And then just an interesting point about prayer. И интересный момент о молитве. We should pray in such a mood of dependence
dependence, that everything depends on Krishna. Мы должны молиться в таком умонастроении зависимости, как если бы все зависело от Кришны. But then we should act enthusiastically, act strongly, as if everything depends on us. Но мы должны действовать с огромным энтузиазмом и прилагать все усилия, как если бы все зависело от нас. But knowing that actually everything depends on Krishna. Но при этом мы должны знать, что все на самом деле зависит от Кришны. Okay. Anyway, you can note that down if you like, because it's a very interesting perspective on prayer and our attitude and the mood that we should have in our Krishna consciousness. Вы можете это отметить для себя, потому что это очень интересный аспект молитвы, который в целом интересен в сознании Кришны. Next one, let's see. So I haven't finished the blueprint. Okay, next one. Mm-hmm. So, you'll learn different things. We are going to be working hard here. Вы узнаете многое, потому что мы будем действительно тяжело трудиться в рамках этого практикума. But it's not just technical stuff, you know, how to hold your beads or something like that. Но это не просто какие-то механические аспекты, как нужно держать четки. A lot of it's to do with mood, desire, consciousness, attitudes. Многое из того, что мы будем говорить, связано с вашим настроением, желанием, сознанием. Now let's see what now. Let's skip through. I'll just read through. So we want to change what we have called our Japa blueprint. Do you have such a term? No, not really. Oh, okay. You know, like our basic conceptions about our Japa. Итак, мы хотим изменить нашу привычку, наше привычное отношение к джапе. And we're working now, we're going to work on quality and not so much quantity. И мы будем работать больше над качеством, чем над количеством. Not suggesting that, you know, sometimes people say, better to do one round really nicely than 16 rounds not so nicely. Но мы не предлагаем, мы не относимся к тем людям, которые говорят, что лучше один круг внимательно прочитать, чем 16 невнимательно. We should do 16 rounds nicely. Мы должны внимательно читать 16 кругов. And if you do 16 rounds of good quality, then the speed will be there. You won't have to worry about, is it going to take forever? И если вы будете хорошо читать 16 кругов, не беспокойтесь, будет и скорость. Это не займет у вас целую вечность. So the goal in Japa is not simply to finish a quota number of rounds. И цель джапа — это не просто закончить какое-то количество кругов. Because if your focus becomes the quantity, then that quantity becomes the goal. Потому что если ваша цель — это количество, то если вы сконцентрированы на количестве, то это становится вашей целью. And then the quantity becomes an obstacle to the quality. И качество становится препятствием на пути к количеству. So from quality japa comes the taste to easily finish the quantity. Но именно из качественной джапы мы получаем вкус для того, чтобы прочитать нужное количество. And in that way to gradually increase the number of rounds you chant. И таким образом постепенно увеличиваем количество кругов, которые читаем. Now, преданные, у меня есть вопрос один, пожалуйста.
We're continuing on tomorrow morning at 8. Мы продолжим завтра утром в 8 часов. But we will be here during the early morning program. Но также мы будем здесь и на утренней программе. Who of you can come? Кто из вас сможет прийти? Okay. Anyway, whoever can come. If you can come for Mongol Arati, great. If not, at least come for all of the Japa time or as much as possible. Если вы сможете прийти к Мангал-арати, это замечательно. Если нет, приходите хотя бы на джапу. Because tomorrow morning we are going to make a special Japa project. Потому что завтра утром у нас будет особенный проект джапы. You can also do it at home if you're not able to get here. Если вы не можете завтра прийти сюда, вы можете провести такой проект и дома. But it'll be much easier, much better to do it here with all the other devotees. Но намного проще и намного лучше будет сделать такой проект вместе с другими преданными. So what is our project? Итак, что же это за проект? Number 41. 41. Oops. That's it? Is it? No, wait. What happened? Snow случилось. Okay, there you go. Запишите, пожалуйста. 3 points here. Так, здесь 3 момента. Write these down. Пожалуйста, запишите их. How are you going to prepare yourself for chanting tomorrow morning the best japa you ever chanted? Что вы сделаете, чтобы подготовиться к чтению самой лучшей джапы в вашей жизни завтра утром? Prepare yourself, your consciousness, your state of mind. Как вы подготовите свое сознание, свое настроение? Yeah, that means this evening. То есть начинать нужно уже с сегодняшнего вечера. Early tomorrow morning. С раннего утра завтра. Really try and get hold of your mind. Нужно позаботиться о своем уме. So write down a few things that you're going to do to prepare yourself. Запишите несколько пунктов, что вы сделаете, чтобы подготовить себя. Понимаете? So we'll give you a few minutes to do this. У вас есть несколько минут, чтобы это записать. But the next one will be that when you are actually chanting japa tomorrow, hopefully with us here, how are you going to chant your japa? Но следующий вопрос будет таков, что когда вы завтра будете читать свою джапу, и мы надеемся, что вы будете читать ее вместе с нами здесь, как вы ее будете читать? Write down a few points. I will do this. I will do that. Запишите несколько моментов. Я буду делать то, буду делать это. And the third point is, what would you like to get out of this? И третий вопрос — это что бы вы хотели получить от этого? What sort of experience do you want to have? Какой опыт вы хотите получить? What would you like to achieve? Чего вы хотите достичь? So I'll give you a few minutes. You write down some things on these 3 points. У вас есть несколько минут, чтобы записать свои идеи по этим 3 моментам. So now, when you've written, some ideas down, what you're going to do about these 3 points. И когда вы записали свои соображения по поводу этих 3 вопросов, now we are going to discuss them again with our
partner next to us. Сейчас мы их снова обсудим с партнером, который сидит рядом с нами. And if you get some, no, your partner has some ideas on some of these points which you find interesting, please write them down. И если вам понравятся какие-то предложения вашего партнера, пожалуйста, запишите их. And we have here, just одну минуту, пожалуйста, слышите? We have here with us one other visiting devotee. С нами есть еще один гость. Он говорит английский очень хорошо. Его русский, может быть, не очень, но он хороший преданный. Если вы хотите, обсуждать, Обсуждать. С ним по-английски. Вы можете. Он здесь. Смотрите. Это... скажите, пожалуйста, как вас зовут? Tell us, what is your name? No. You meant to say... my name. Oh, yeah, I don't know. I know how to say I'm from Singapore. Oh, okay. His name is Yamaraj Das. Его зовут Ямарадж Дас. And where are you from? Yeah, из Сингапура. Он из Сингапура. Он сказал, я из Сингапура. Okay, пожалуйста. Now, let us discuss. Итак, давайте начнем обсуждение. And we'll give you 5 minutes. У вас есть 5 минут. Okay, devotees. Хорошо, преданные. Vinamanya, пожалуйста. Слышите, пожалуйста. Tomorrow, what now? Okay, we have our early morning program here. Итак, завтра у нас с раннего утра будет здесь программа. Bhaktivеданта Krishna Maharaj will be here also. Также на ней будет присутствовать Бхактиведанта Кришна Махарадж. In the afternoon, evening, program starts at 5. Вечером программа завтра начнется в 5 часов. But Maharaj will be here 4:30. Но Махарадж будет здесь с 4:30. And he'll start kirtan 4:30. И в 4:30 начнется киртан. So please come 4:30. Поэтому, пожалуйста, приходите к 4:30. Now for our program this evening, there's just one more step. И в нашей сегодняшней программе остался всего лишь один шажок. It's a very interesting step. Это очень интересный шаг. It might be a very surprising step. Возможно, это будет для вас большим сюрпризом. Brace yourselves. Нужно обнять друг друга. Okay. Sure. Anyway, you recognize these two devotees. Вы узнаете двух преданных на экране, которые обнимают друг друга. Okay. You know, when Lord Nityananda met Madhavendra Puri, Вы знаете, когда Господь Нитянанда встретил Мадхавендру Пури, they embraced for 3 days. они обнимались 3 дня.
It is a bona fide Vaishnav practice. Это авторитетная вайшнавская практика.